This is the Chitari River, one of the 12 rivers that flows through the Kasaragod district in the northern tip of Kerala. This 25-kilometer-long river is home to several kinds of flora and fauna, including a few endangered species. A source for local irrigation, it is also one of the last habitats of mangrove forests in northern Kerala. Over the last few years, however, the health of Chitari has been on the decline. Surface runoffs, riverbank erosion, and a drop in water table level have rendered it almost dry. പുഴയിലും ഇങ്ങനെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വേണ്ടാത്തതെല്ലാം പുഴയിലെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നു. വെള്ളമെല്ലാം കുറഞ്ഞു. പിന്നെ ചരൽ മണ്ണ് JCB മാന്തിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും മാന്തി ഇളക്കില്ല. അപ്പോൾ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ആ മണ്ണെല്ലാം തോട്ടിൽ ഈ പുഴയിലേക്ക് വന്നു. അതെല്ലാം തന്നെ വ്യത്യാസം. ഇതെല്ലാം നീർന്നില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ തോട് നല്ല ആഴത്തിൽ ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ടായത് വെള്ളം. ഇപ്പോൾ ഒഴുകി പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ വെള്ളമെല്ലാം അട കെട്ടി. പിന്നെ അവസാനം വെള്ളം ഉണ്ടാവാതെ ഇനി ഒരു മാർച്ച് മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കൊന്നും ഇതിലൊന്നും വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ്യിലൊന്നും ഈ പുഴയിലൊന്നും വെള്ളമുണ്ട്. 68-year-old Devakiti, employed through MGNREGA or the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, is here today for a clean-up drive. She notes how weeds and invasive plant species in particular have been affecting the river. അത് കാട് കയറി വന്നാലും ഇങ്ങനെ പന്തൽ പോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ല, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാട്. അതെല്ലാം വന്ന് ഈ കാട്ടിലെ തോട്ടിലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കവിഞ്ഞഴിഞ്ഞ് പ്ലാസ്റ്റിക്കും കച്ചറയെല്ലാം കൊണ്ടിട്ടിട്ട് തോട്ടിലെ വെള്ളവും എല്ലാം വൃത്തികേടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഇത് കളയണമെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ വെള്ളം നല്ല നവകേരളത്തിൽ പിന്നെ മലിനജലം ഉണ്ടായിക്കൂടാ, ഇത് ഇനിയും ഞാൻ ഒഴുകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഒഴുകി പോകണം. അതുകൊണ്ടാണ് അത് കളയാൻ പോകും. The cleanup underway is part of the Chitari River Restoration Project, a project initiated in 2021 by the Biodiversity Management Committee of the Pullur Periyar Panchayat. Shyam Kumar Purvankara has been leading restoration efforts as convener of the Biodiversity Committee. An architect by profession and an active birder, he explains how earlier efforts to clean the river were actually worsening it. When the stream is cleaned, mostly what they do is they cut all the plants on the edges of the river. So what happens is, when it is cut, some plants will be died. That died will degrade that soil and it will erode in the next rain. So the edges of the rivers will be getting eroded over the years. I have been birding here since 2008. So I have been seeing that quite often. So what I thought was, why not do a project which reinforces these edges? Biodiversity management committees are formed at local panchayat levels in accordance to the Biodiversity Act of 2002, mandated to oversee conservation and utilization of local biodiversity. They hold great potential for propelling efforts in hotspots like the Chitari River. Biodiversity in terms of birds, we have in Kerala we have 557 birds. In 557 birds, we have found 406 birds in Kasaragod till now. And in that, I have 216 here in Perlathuvel. So each bird require a ecological niche. If you ask me about the river, this river provides a unique ecosystem with shrubs and herbs as well as trees in its edges, as well as it provides a floodplain, and that floodplain is used for the cultivation. The Chitari Restoration Project is the first of its kind for any biodiversity management committee in the country. Approved by the state government for a 3-year period, the focus here would lie in extensive weeding of invasive species, as well as reinforcing river edges through native variety plantations.
അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അധികവും കാണുന്ന എല്ലാ വളപ്പിലും ഈ സിംഗപ്പൂർ ഡേയ്സി എന്ന് പറയുന്ന ആ സാധനം അത് എവിടുന്ന് വന്നിട ആയി അതിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും അത് പറിച്ച് കളഞ്ഞാലും പോകുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ പറിച്ചെടുത്തെല്ലാം ഇക്കെല്ലാം ആദ്യം വന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ തൊഴിലുറപ്പിന് പോകുന്ന ആ സമയത്തെല്ലാം കാണുന്നതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെത്തി കത്തിക്കെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം പേരുണ്ടായാൽ മതി, അത് ആടെ ആദ്യത്തെ ഇത്തിരി വരുന്നു. പിന്നെ ധൃതരാഷ്ട്ര പച്ച എന്ന് പറയുന്ന ആ സാധനം അതേപോലെ വള്ളി വള്ളിയായിട്ട് എല്ലാ മരത്തിനും ഇങ്ങനെ കയറി പിടിക്കും. Invasive species usually affect a habitat in two ways. One, most of the invasive species will make a barrier for other plants to grow. In some cases they will be just releasing some kind of chemicals to prevent the growth of the other plants. That is one thing. So by in a way it is restricting the other plants to grow, thereby degrading the habitat. Why degradation of habitat? Because it will be a loss of host plants to most of the insects, since native species are becoming less and less. So a degradation of habitat happens, insect decreases, bird decreases, apex predator decreases. So it's a chain. The replantation effort is an equally significant part of the process. What makes the replanting effort unique here is the concept of relying on minimal intervention. The aim is to provide nature with just the right amount of support so it can restore itself and thrive independently. This has been degraded, so we selected this patch, and you can see that this has a sharp cut edge. If we plant that in that lower part, this whole stretch will remain intact. That's why we planted like that. You can see it in this video that these are the places we have degraded patches, that we have planted last year. The cleaning where this is happening, we have that stretch of trees which is grown, Pumaride, Largestromia, this area. The species used to replant has been carefully selected and nursed by the Agro Service Centre. These centres are government-run one-stop shops to support farmer needs. Navisa Tubivi is the former head of the Agro Service Centre at the Kanhangad block, 8 kilometres from the Pullur Periyar Panchayat. She has worked closely with the Biodiversity Management Committee in the selection process. പിന്നെ ചിത്താരി പുഴയുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം പുല്ല് നട്ടിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും. Excited about the project's success, Navisa identifies native species like the pandanus thickets, Lagerstremia and the Pongam oil tree. നേറ്റീവ് വെറൈറ്റീസ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പ്രദേശവാസികൾക്കും അതായത് പുഴയ്ക്കും മത്സ്യത്തിനും എല്ലാത്തിനും അത് ഉപകാരപ്പെടും. വേറെ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇത് എവിടെയും ചെയ്യാത്ത ഒരു പദ്ധതി ആയതുകൊണ്ട് ആ പുഴയെ തനത് രീതിയിൽ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുക, പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ എയിം. BMC എൻ്റെ അറിവിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ ചെയ്തതിലൊരു 70% മാത്രമേ ബാലൻസ് ഉള്ളൂ. കാരണം അതിനടുത്തുള്ളവരൊക്കെ പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണത്. എന്നാലും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ചെടിക്ക് വളം കൊടുക്കുകയും വെള്ളം കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് 70%ഓളം ബാലൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്. We don't have budget allocated for a nursery in this particular project, so we can't do that, and it needs a lot of investment. And when I met Nafisa, I was so confident that we could do this project because she was so enthusiastic too. She came along with me. We did a recce in the stream. We collected the seeds of the plants which we were about to plant, and they started growing from that point onwards without taking any money. That enthusiasm gave us confidence that we could easily do this project.
Kerala, to its credit, is the first state in India to have established biodiversity management committees across all 1,200 local bodies as early as 2012. Dr. V. Balakrishnan, Member Secretary of the Kerala State Biodiversity Board, attributes the success to the grassroots level involvement of locals and a growing concern for biodiversity preservation. In Kerala, decentralized governing system is very strong. Very strong. These grassroots level bodies are just like government, just like state government. They can act. That freedom is there. In Kerala, all the BMCs are somewhat, they are totally aware of need of biodiversity in this era of climate change. In Kerala, especially the 2018 flood as well as the landslides, various landslides. People are totally aware of climate change and various issues. The major aim is to protect biodiversity to, for the resilience of or adaptation of climate change. I think we need to go further, but at present when compared to other states, this grassroots level conservation initiatives in Kerala by the BMCs are comparatively strengthened. Meanwhile, the newer plants along the Chitari will take at least 4 to 5 years to grow fully. Only then will the benefits of the project be felt in its entirety. Moreover, while this project was initially envisioned for an 18-kilometer stretch, it had to be scaled down drastically to 2 kilometers. But Shyam Kumar is hopeful that he will be able to steam through to include the rest of the river's length. It's very difficult to do it in a large stretch because it's all not government land. There are a lot of private lands in between. Streams are always public, but stream edges are not. So we have to educate people to get it to a larger extent. My hope is, if this is going to be a successful project, say in next 5 years, then we can tell the people that look, in the well we have water table restored. So by doing that in your area will benefit you. Thanks for watching Eco India. If you like the story, please give us a thumbs up and subscribe to Scroll.in on YouTube.